ഓം ശരവണഭവ. മാതൃഭക്തിയോടെ, പിതൃഭക്തിയോടെ, ഗുരുഭക്തിയോടെ, ഈശ്വരഭക്തിയോടെ നമ്മളെല്ലാം உண்மையானதை நிறைவா உணர்கின்றோம். உண்மையானதோடு நிறைவா ஒன்று கூடிக்கொண்டு சேவைகள் ஆற்றுவது உண்டு. உண்மையானதை உணர்த்துவது எதுவோ, உண்மையானதோடு கூடுவதற்கு உதவுவது எதுவோ, நிறைவான சேவைகள் ஆற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் தருகின்றது எதுவோ, நம்மளை அந்த வழியில் நிறைவாக நடத்துவது எதுவோ, இதையெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே சங்கல்பம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொள்ளணும். So with a complete devotion to Mother, Father, Guru, God, what we are doing, we are realizing that Supreme Consciousness, we are with that one. We lead the life with that one, and whichever give us opportunity for us to perform service, whichever give us the opportunity to have the realization, with that we must commit that one and continue our life. உலகத்தில் எதை எடுத்து பார்த்தாலும் ஏதாவது அதில் வளருவது உண்டோ, அந்த வளருவதுக்கு காரணமானது ஒன்று அதுக்குள்ளே இருக்குது, அதனால தான் அது வளருவது உண்டு. In the world, whatever you take it, if you have a close attention to it, if that progress, there's a reason for that progress. மண்ணும் நீரும் கூடும்போது வேர்கள் ஓடுவது போல, when the soil and the water come together, the roots take firm hold. அப்போது மண்ணும் நீரும் கூடவில்லை என்றால் வேர்கள் ஓடுவதில்லை. If there's no water and soil, there's no room for the roots. உணவு அருந்துவதற்கு வசதிகள் இருந்தால்தான் நம்ம உடல் வாழ்வதுண்டு. If there's a facility for the food only, our body we can sustain the body. அது மாதிரி நம்ம ஓடுவதற்கும் ஓடி அடைய வேண்டியதை அடைவதற்கும் உதவுவதற்கு எது இருக்க வேண்டியது உண்டோ அது இருந்தால் தான் அது சாத்தியமாகும். Same way in our life, for us to progress, for us to continue the journey, there should be something which must support that one. If that support is there only, then everything will be fulfilled. மண்ணும் நீரும் கூடும்போது வேர்கள் ஓடுவது போல பக்தியும் சக்தியும் கூடும்போது வாழ்க்கையும் நிறைவாக நல்வழியில் ஓடும், அது நிறைவாக மேல் நோக்கி வளரும். When the roots and when the soil and water come together, roots take a firm hold. Same way the devotion energy come together, that give us the firm hold in the life. நமக்கு பக்தி வேணும், சக்தி வேணும். We want devotion as well as the energy. பக்தி இருக்கிற இடத்துல சக்தி இருக்கு. Wherever devotion, there is energy. சக்தி இருக்கிற இடத்துல முக்தி இருக்கு. Wherever there is energy, there is salvation. அதான் வேணும் நமக்கு. We need that one. அதுக்கு தான் பக்தி மார்க்கம் இந்த கலியுகத்தில் எல்லாத்துக்கும் மேலே உயர்த்தி வச்சிருக்கு. That is the reason in the Kali Yuga it give utmost importance. So the path of devotion. நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல வார்த்தைகள், நல்ல செய்கைகள், நல்ல மார்க்கங்கள், நல்ல அனுபவங்கள், நல்லவங்களோடு கூடி வாழும் ஒரு நிலை, இதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்து. In the path of devotion, you will have good thoughts, good word, good action, good path, association with good people, and opportunities to perform good actions will be available in the path of devotion. நமக்கெல்லாம் பக்தி மார்க்கம் தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும். For us, the path of devotion should be above everything. அதான் சொல்லுவாங்களே ஈஸ்வர பக்தி. That is the reason we say devotion to the divine. ஈஸ்வரனுக்கு எந்த ரூபமாக இருந்தாலும் எந்த ரூபத்திலையும் ஈஸ்வரனை காணுவதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்கணும். So we must have a quality in such a way to feel that divine in whatever form it's in it. நம்ம கும்பிடும் கடவுள் எந்த உருவத்தில் வந்தாலும் அந்த உருவத்துக்குள்ளே அந்த கடவுளை கண்டுகொள்வதற்கு நம்மளால் முடியுமா? அதுவே ஈஸ்வர பக்தி. Really speaking, sometimes you may want to know the definition. What is the devotion? The devotion is whatever the deity whom you pray. If that deity come to you in whatever form, you should be able to identify that one, or you should be able to realize that one. விக்கிரகத்தை பார்த்துக்கணும், விசேஷத்தை கிரகிக்கணும். That is the reason you must witness the deity and absorb the special events. பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் விக்கிரகம். The deity is there just to witness it. அதை கிரகிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்கிறோம். To absorb that one, we are within it. விசேஷமானதை கிரகிச்சு
வேதனைகளை துரத்தி வெற்றியை அடையணும். அதுவே வாழ்க்கையின் லட்சியம். So, what is the objective of our life? We must absorb that the divinity, with that remove the pains and achieve victory. விசேஷமானதை கிரகிக்கும்போது வேதனைகளெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகும். When we absorb the auspiciousness, all those pains will be removed from us. அதிலிருந்து நமக்கு வெற்றியும் காணலாம். From that we can witness the victory. அதனால தான் எப்போவுமே நம்ம எல்லாத்துலேயும் அந்த ஈஸ்வரியத்தை கண்டுகொள்ளுவதற்கு நம்மளால் முடியும்னா அப்புறம் நம்ம எங்கேயும் தேட தேவையில்லை, எல்லாத்துலேயும் நம்ம கண்டுகொள்ளலாம். So if we have the ability to witness the divinity in everything we come across, then we don't need to seek that divinity anywhere else. நமக்கு பல விதமான பக்தி இருக்குது. Our devotions are many types. நமக்கு ஈஸ்வர பக்தி இருந்தால் எல்லாத்திலும் நமக்கு உறவு உண்டு. அதை நம்ம நிரூபிக்கிறோம். அதுக்கு தான் அந்த ஈஸ்வர பக்தின்னு சொல்லுவது. If we have the devotion to that Ishvara, or if we have the devotion to that divine, then that means we are proving that we have relationship with everything around us. ஈஸ்வரம் நமக்கு தெரியும். ஈஸ்வரன் அப்படின்னா எதெல்லாம் நம்ம கண்டுகொள்ளுவதுண்டு அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் தான். When we say Ishwaran or divinity, what is the definition of that one? The definition is everything you witness, everything you come across is that divinity. இந்த காத்து கூட ஈஸ்வரன், காளஹஸ்தீஸ்வரன். In the air is that itself Ishwaran. There's a special temple dedicated to that air in a sacred location, Kalakaste. It's in the border of Tamil Nadu, Andhra, in the Andhra state. பார்த்தீங்களா, காத்து கூட ஈஸ்வரன், காளஹஸ்தீஸ்வரன், மண்ணு கூட ஈஸ்வரன், ஏகாம்பரேஸ்வரன். Again, there's a dedicated temple in Kanjipuram, Egambareshwarar, that is again dedicated to the earth or sand. ஆகாஷம் கூட ஈஸ்வரன், சிதம்பரேஸ்வரன். Then comes to sky, the dedicated temple for that, but Chidambaram. அக்னி கூட ஈஸ்வரன், அருணாச்சலேஸ்வரன். Then the fire, that is also divine, that is a dedicated temple for that, Thiruvannamalai. குடிக்கிற தண்ணி கூட ஈஸ்வரன், ஜம்புலிங்கேஸ்வரன். The water we consume, that itself Ishwaran. There's a Jambulingeshwara. பார்த்தீங்களா, சிலந்தி கூட ஈஸ்வரன். Even the spider itself has the divinity. ஜம்புலிங்கேஸ்வரன், சிலந்தியும் யானையும் சேர்ந்து ஒரு கதை இருக்கு. Yeah, there's a story about the spider and the elephant, because the story goes as the spider is weaving its nest to protect the Shivalinga at the Jambulingeshwara. The elephant every day comes and leave flowers for to this one. So that so when the elephant comes, it destroys the spider's nest. So the spider was very angry one day. So that he went into the trunk and tried to sort of attack the elephant. Then the elephant sort of smashed the trunk on the ground. So ultimately both died and had salvation in that location. அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஈஸ்வரனை கழுவது, எல்லா ஈஸ்வரன். குடிக்கிற தண்ணி கூட ஜம்புலிங்கேஸ்வரன். So if you look at it, everything around is divinity. Everything is as the form of the divine or Ishvara. எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஈஸ்வரனை காணுவதுண்டு. மண்ணிலே காண முடியாத ஈஸ்வரனை பொன்னிலே காணுவதில் அர்த்தமுண்டோ? If we can see the Lord, the divinity in the soil, what is the point of seeing that one in the gold? மண்ணிலிருந்து கிடைக்கிற பொன்னில் நம்ம கடவுளை காணுவதுண்டு. We are happy to see the divinity in the gold which is extracted from the ground. ஆனால் அந்த மண்ணிலிருந்து தான் அந்த பொண்ணு வந்தது. But we fail to realize that the gold extracted from that soil. அப்போது நம்ம காணும் கடவுள் முதல்ல மண்ணில் இருந்ததா பொன்னில் இருந்ததா? Therefore the divinity whom we witness on the gold, where was the origin? மண் இருக்கிற இடத்துல தான் பொண்ணு இருக்கு. Wherever the earth, then you have the gold. அப்போது மண்ணிலிருந்து கண்டுகொள்ளணும். From the earth we must witness. அதை பொன்னை கொண்டு அனுபவித்து பார்க்கணும். You must enjoy that one with the help of that gold. பொண்ணு நம்ம அனுபவித்து பார்க்குறோம். We are enjoying the wealth of that one. மண்ணில் இருந்து பார்க்கணும். In the earth you must be there and witnessed it.
அப்புறம் மண்ணை கொடுக்கும் பொன்னில் அதை அனுபவித்து பார்க்கணும். Then the gold which we extracted from the earth, you must enjoy that one, or you must experience it. நம்ம பொண்ணுக்கெல்லாம் பெரிய ஸ்தானம் கொடுப்போம், மண்ணுக்கு Often we give far more importance to gold, but we don't give same importance to the earth. நம்ம மண்ணிலே கண்டுகொண்டது தான் பொன்னிலே கண்டுகொள்ளணும். Whatever we witness on the earth, we must witness on the gold also. எல்லாத்திலும் காணக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கணும். Beloved devotees, we must cultivate an attitude in such a way able to witness divinity in everything we come across. பாலிலே காணும் கடவுளை பாலை கொடுக்கும் மாடிலே காணுவதுண்டோ? Say, often if you see the divinity in the milk, you must see the divinity in the cow also. தேனிலை காணும் கடவுளை தேன் கொடுக்கும் ஈச்சையில காணுவதுண்டோ? Are we able to see the divinity in the honey which give us that, are we able to see the divinity in the bees which give us the honey? பிள்ளையாரிலே காணும் கடவுளை பிள்ளையாரை தூக்கி ஓடும் மூஷிகனிலே காணுவதுண்டோ? Did we see the divinity in the Mushika, or the mouse which is vehicle for Lord Ganesha? Did we treat both as the same? பிள்ளையாரே தூக்கி ஓடக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இருக்கிற மூஷிகனில் பிள்ளையாரை காண முடியலன்னா பிள்ளையாரில் பிள்ளையாரை காண முடியுமா? So if we can't witness that the divinity in that mouse which carries the Lord Ganesha, then we won't be able to see the real essence of Ganesha. பார்த்தீங்களா, ஈஸ்வர பக்தின்னா அது எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது. நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு எவ்வளோ விளக்கம் கொடுத்துருக்கு ஒவ்வொன்றிலையும். See the devotion, how it's deep rooted. Our ancestors gave extensive explanation about everything. மலையை செதுக்கி கோவிலாக்கி கொடுத்தது, கல்லை செதுக்கி சிலையாக்கி கொடுத்தது எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள். Our ancestors turned the rocks into temples. They turned the raw stones into deities. மலையை நம்ம கோவிலாக பார்க்கணும், கல்லை நம்ம கடவுளாக பார்க்கணும்னெல்லாம் காட்டி கொடுத்தவங்க நம்ம முன்னோர்கள். Our ancestors taught us we must witness the rock as a temple and the stones as the deity or divine. மலை கோவில், மலை கோவில், மலை என்று சொல்லல, மலை கோவில் என்று சொல்லியிருக்கு. Often the terminology used mountain temple, wherever the rock is there, wherever the mountain there, that turn into a temple. கல்லை செதுக்கி சிலையாக்கி, கல் என்று சொல்லவில்லை, சிலை என்று சொல்லுகின்றோம். But we take the raw stone that is sculptured, then become the statue. இப்போது மலையை கோவிலாக காணுகின்ற நமக்கு, கல்லை சிலையாக காணுகின்ற நமக்கு, அதுக்குள்ளெல்லாம் கடவுளை காணுகின்ற நமக்கு, அந்த மலையை சுற்றி இருக்கிறதுல எல்லாத்துலேயும், அந்த மலையோடு இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் அந்த கடவுளை காண முடியும்னா எவ்வளோ புண்ணியம். Say, we are happy to see the divinity in the rocks. We are happy to see the divinity in the deity which was sculptured from the stone. If we can witness the divinity in these aspects, why can't we see the divinity everything around that temple? கும்பிடுவோம். Let's pray ஈஸ்வர பக்தியோட, with the devotion to Lord Ishvara. ஈஸ்வர சாட்சாத்காரத்தோட வாழுவோம். Let's lead the life with the thought that the divinity is everywhere. இருக்கும் இடமும் இருந்து வாழும் இடமும் வாழ்ந்து வெற்றி அடையும் இடமெல்லாம் அந்த ஈஸ்வர தரிசனத்தோடும் ஈஸ்வர பிரசாதத்தோடும் நிறைவாக வாழுவோம். Let's lead the life with the Ishvara Prasadam wherever we are, and in the past, wherever we are now, and wherever we go after our end of our life in this world. Everywhere, let witness the Ishvara Prasadam. நமக்கு அதுதான் வேணும் வாழ்க்கையில். We need only that one. எதுவுமே நம்ம கோட்டை கட்டி வச்சு கொண்டு போக போகிறதில்லை. கட்டி வச்ச கோட்டையெல்லாம் விட்டுட்டு தான் போகிறோம். இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதனுடைய எல்லா ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவதற்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு. ஆனால் எல்லா காலமும் நம்ம எதை சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ இந்த பிறவியில், அதையெல்லாம் சாதிப்பதற்கு எது உதவியாக இருக்கின்றதோ, எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு சாதிக்க வேண்டியதெல்லாம் சாதிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கின்றது எதுவோ அதை நம்ம உயர்த்தி வச்சு இங்கிருந்து புறப்படணும். Say, we must see the divinity in the wherever we are and wherever we go
after the end of our life, we must witness the divinity. So whatever help us to achieve that one, we must keep that close and we must embrace that one. നല്ല ഈശ്വര ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ വാഴണം, ഈശ്വര നാമത്തോടെ നമ്മൾ വാഴണം, ஈஸ்வர சேவையோட ஈஸ்வர பாதத்தோடு நம்ம வாழணும்னு பெரியவங்க ரொம்ப எடுத்து கூறியிருக்கு. That's the reason our ancestors say we must lead the life with the devotion to Lord Ishvara, the services to Lord Ishvara. Whatever we do, it's everything centered around that Ishvara. നമുക്ക് ഈശ്വര ഭക്തിയും വേണം, ഈശ്വര നാമവും വേണം, ഈശ്വര പാദം, ഈശ്വര സേവ, ഇതെല്ലാം ഈശ്വര പ്രസാദം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം. We need the devotion to Lord Ishvara. We need the name chanting of Ishvara, service to Ishvara, and we need the prasada. Everything we need in our life. எல்லாமே கூடுவது தான் ஈஸ்வர பக்தி. When everything come together, that is known as devotion to Lord Ishvara. நல்லதை உணரணும், நல்லதை அடையணும், நல்லதோடு வாழணும், நல்லதை உயர்த்தணும், நல்லதை கொண்டு வாழ வைக்கணும் சாதுக்களை. We must realize the good, be with the good, do the good, with that achieve good, and with that we uplift our life. எல்லாத்துக்கும் ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது ஈஸ்வரம். Everything is controlled by that divinity. ஓம் சரவண பவா. எல்லாரும் பக்தி மார்க்கத்தில் நிறைவாக வாழணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு ஓம் சரவண பவா. All of you, let's pray that we want to continue our journey in the path of devotion. வாழுவோம், நல்லபடியாக வளருவோம், வெற்றியை அடைவோம். Let's progress and achieve victory. ஈஸ்வர பக்தியில் வாழணும்னு குரு சொல்லும்போது அந்த ஈஸ்வர பக்தியில் வாழணும்னு சொல்லி கொடுக்குற குருவில் நமக்கு பக்தி இருந்தால் அந்த ஈஸ்வர பக்தி குறையாது. Say, when your guru tell you, you must lead the life with a devotion, with the devotion. If you have devotion to guru, that the devotion will never diminish. நம்மளை நல்ல வழியில் நடத்தி நல்லது யார் காட்டி கொடுக்கின்றதோ அவங்களில் தான் நமக்கு நிறைய பக்தி வரும். The people who guide us, people who take us in the right path, we must naturally have devotion to them. நல்லது காட்டி கொடுக்கிறவங்களில் நம்மளுக்கு அன்பு வரும், நல்லதில் நமக்கு பாசம் வரும். Then the people who show us the good path or anything positive, we naturally fall in love with them, yeah, and we will try to be close to them. அன்போடு நம்ம பிடிச்சுக்கொள்ளணும். With love we must get hold of it. பாசத்தோடு நம்ம வச்சுக்கொள்ளணும். With love we must keep close to us. பக்தியில் மிகப்பெரிய பக்தியாக்கும் மாதுர் பக்தி, பிதிர் பக்தி, குரு பக்தி. After the devotion, there are 3 types of far more important. That is devotion to your mother, devotion to your father, and devotion to the guru. அம்மாவோட இருந்து வாழணும். Be with your mother and lead the life. அப்பாவோட நம்ம நடந்து வாழணும். With the father, we must continue the journey. குருவை உணர்ந்து வாழணும். With the guru, you must realize the guru and lead the life. கடவுளை அனுபவிச்சு வாழணும். The divine, you must experience and enjoy it. ஓம் சரவண பவ.